Good morning, guys, from Maracaibo, Venezuela. Today I'm gonna show you some brand new arepas that I never tried and I didn't even know existed until I came to Maracaibo, the home of Venezuelan food. This spot over here has a whole lot of history. And I'm gonna let my brother here from Another Mother explain it. Buenos días, hermano. ¿Cómo estamos? Bienvenido, gracias por su visita. Muchas Tenemos gracias. un barrancho de carne mechada con queso, pernil con queso y de queso, que es nuestra especialidad. Tenemos 70 años ofreciendo estos productos y somos un ícono de la ciudadanía. Gracias por su visita. Muchas gracias, hermano. Un placer estar aquí. Bueno, dame 2 tumbarranchos ahí, por favor. Pero vamos a preparar de carne mechada con queso y otro de pernil para que pruebe los dos especialidades de la casa. Con buena salsa y vegetales para que disgusten un excelente plato zuliano. Ok, perfecto. Vamos para esa, pues. Alrighty, guys. We're in a good spot over here. 70-year history. Tumbarranchos are a big deal over here in Maracaibo. And this is a breakfast spot, so we're gonna go ahead and try these arepas. This is the shop. This is Alejandra. Buenos días. Ok, bueno, estas son las arepitas que... Arepitas de maíz que ya vienen rellenas con la mortadela. Luego se hace un so ya tiene la rebozado. mortadela ahí adentro, ajá. Sí, se hace el rebozado y se introduce en el aceite bien caliente. Tiene que ser el aceite bien caliente. Bien caliente. Bien caliente para que quede bien crocante y bien especial la arepa. ¿Y esto de qué es hecho acá? Esto se prepara con harina de trigo, polvo de hornear y buen brazo. Bueno, hay que batirlo bastante porque Y tiene una buen brazo. consistencia tal para que la arepa te quede bien chévere. Alright, guys, so check it out. We're deep frying the arepas. Pretty much an arepa, they're usually just grilled on top of this black grill kind of thing, that un budare, that's what they call it in Venezuela, budare. You grill them there, and that's the normal thing that most Venezuelans eat. However, in Maracaibo here, they like to do it big. This is the Texas of Venezuela. They like sauce and they like to fry everything up. So they're frying that up right now. It's been dipped here already. It comes with mortadela there. Mortadela is kind of like a salami. And they keep things simple, guys. Shredded beef and pernil. Arepitas, they're ready. It's a 70-year tradition they got going on over here, and they don't want to sell anything except these tumbarranchos. Entonces, ustedes aquí son los dueños, son familia. Los preparadores, sí, somos los encargados del negocio en este momento. Somos familia todos. Dos familias aquí, ok. Bien Entonces, vamos a bonito. preparar una de carne mechada con queso y otra de pernil con queso. Vale. Con buena salsa, que es como se preparan acá. Recuerden, la arepita se abre, ya tiene la mortadela dentro. Ok, ahora le colocamos la salsa, suficiente salsa para que tome un gusto ¿Y especial. eso qué es? ¿Mayonesa y ketchup? Y ketchup, ajá. Queso de mano, Quesito de mano, que es el un queso criollo. parecido al mozzarella, que tiene la carne mechada, un poquito de repollo, nuevamente salsa. Más salsita. Y sale su Oh, you gotta love bien, Maracaibo. bien energizada. Y así sale. Bien potente. Wow. Ahora vamos a hacerle la de pernil, que lleva el mismo, solo que el guiso es distinto. La Este arepita es de maíz, pernil. el de pernil, sí. Pernil horneado. Salsa. Ketchup. El queso de mano. Quesito de mano. Pernil, vegetales, nuevamente salsa. Ahí estamos, Listo. Un perfecto. excelente desayuno. Se ve muy rico, gracias. Gracias a usted por la visita, aquí estamos para servirle. First impressions of this beautiful creation here. It is very thick. That's how it feels in the hand. It feels like a very nice little delicious burger. But this right here is deep fried. This is a completely different arepa. Something I never tried with pernil. It's basically pork. Cheers. Salud. Let's go for that bite. I'm gonna say something very Venezuelan. Que vaina más buena. Guys, I didn't know that ketchup and mayonnaise would be such a hit inside an arepa. The thought of it sounds a bit off, you know? It's kind of like putting ketchup on other foods, you know, like rice or pasta, but on this is delicious. El pernil está bueno. Sí. Suavecito. Sí, la It's juicy. combinación con todo, no sé.
Sí, no, a mí me sorprendió la ketchup ahí. No, nunca pensé en ponerle ketchup a una arepa, pero va demasiado bien. I'm gonna go for another bite A mí me encanta. with this cheese. Todo con Todo con ketchup. Creo que estoy en el cielo. Guys, if there is an arepa heaven, I'm in it right now. This is so juicy and good. That batter that they have around it is perfect. It leaves the arepa nice and crispy. The flavors inside, the sauce, the cheese, guys. This queso de mano, it's a great cheese for the arepa. It's like a mozzarella and it just melts very, very nicely. The mortadela, as you can see here, is like a little piece of bologna and good stuff. I'll give this a 10 on the arepa scale. It is that good. While Alejandro finishes up there, guys, I'm gonna go in for the arepa with carne mechada, shredded beef. It's so beautiful. It is dripping juices. Oh man. ¿Qué tal? Demasiado buena. Es otra arepa. The different protein changes the game up. I'm gonna say the shredded beef has more taste. Has a lot more taste. It's stronger. Beef has a strong personality, but the pernil, oh, probably sauce everywhere. The pernil is not missing a beat. You really can't go wrong with either or. I'm gonna take one more bite and then I'll tell you my favorite one. I'm gonna say that for me, I like the pernil arepa a little bit more. It's not a huge difference, but I prefer the pernil one. My personal taste. I mean, you can't go wrong with either or. For me personally, both of them get 10s across the board on the arepa scale. This has been a fantastic discovery. Deep fried arepas with their own batter, the queso de mano, the proteins are good. This place, 70-year history, is so simple. I love it. ¿Cuál te gusta más? La de pernil. La de pernil. Yo también. Esta sabe. Esta me sabe como a una empanada. Pero con. Más rica. Así mismo, sí. Más rica. Más rica que una empanada. Sí. Alright, guys. Sí, porque es una arepa. Nadie le gana la arepa. So you're saying that it tastes better than an empanada. The best empanadas, in my opinion, are with shredded beef. Just like in this arepa. And they're both similar, you know. They're like made out of the same stuff. They're deep fried. But this has that batter. And it has the ketchup. And it has the repollo. And the mayonnaise that just... It doesn't sound pretty in an arepa, but trust me, it is good. Ve la diferencia. En la de pernil se siente más el sabor del ketchup que en esta. Por lo fuerte que es la carne. Exactamente. She's good. $2.65 for the shredded beef arepa and $3 for the pernil. You gotta try the pernil out. You're gonna taste it more. The flavor of the beef is very strong and it masks a lot of the other things. With the pernil, you taste everything. So I'm gonna readjust. I'm gonna readjust my ratings and I'm gonna give the shredded beef arepa, I'm gonna give it a 9. And the pernil is taking the 10 home, baby. Bueno, muchísimas gracias por su visita y le esperamos prontamente por acá. Gracias a ustedes, vale. Todo muy rico. Demasiado bueno. Gracias. Hasta luego. Alright guys, that's gonna wrap it up from over here. An arepa bar. I've been seeing people just come here, they get the arepas really quickly. 3-5 minutes they eat it, boom, and they're out. It's quick and I like it. Anyways, I'm gonna show you guys another arepa now. Let's keep it rolling. Next up is a historic place here in Maracaibo where they're selling agüita de sapo. You heard that right. That is
water from the frog, but it has nothing to do with frogs. We have the authentic place since 1962. These folks invented agüita de sapos. And what is agüita de sapo on an arepa? I'm gonna show you. Muy buenos días, ¿cómo te llamas tú? Jessica Izaga. Y aquí es tu negocio aquí de agüitas de sapo. Tengo entendido que tu familia inventaron esto aquí en Maracaibo. Sí, mi papá, que es italiano, él con su hermano fue también fundador de esto desde 1962. Y ahora ustedes manejan el negocio. Ajá. Y bueno, para la gente que no sabe aquí, ¿qué es agüita de sapo? Exactamente. Bueno, la agüita de sapo es el agüita del pernil. Eso cuando se está horneando, esa es la cocción del pernil, eso no tiene nada de grasa. En el momento que el agüita se mete en el congelador, cuando se cuaja la grasita arriba, eso se le saca y es el puro juguito, el puro consomé del pernil. Eso es lo que tenemos aquí. Y es este que está aquí. Alright. ¿Y qué es lo que haces con eso? ¿Se lo pone encima de la arepa? Sí, bañamos la arepita. Oh my god, guys. You heard that? The delicious juice from that pernil is going to be smothered all over these little arepitas. ¿Estas son fritas? Sí, estas son fritas, arepitas de maíz. Fritas. Perfecto, bueno. Vamos a ver cómo es la agüita de sapo. ¿Y el quesito frito? Quesito frito pasteurizado. También. Este es pernil horneado. Pernil horneado. Horneado. Hecho por ustedes. Hecho por nosotros mismos. Este es un negocio familiar aquí. Ustedes todos están con familias y manejan. Sí, es un patrimonio ya familiar. Alright. Oh, le ponen. Sí, bañamos el pernil con. Oh my god, look at that, guys. Look at all that juice on there. Uy, y huele sabroso, huele como un caldo. Sí, es lo que le da el gusto al pernil. No lleva nada de mayonesa, nada de salsa de tomate, sabor tradicional. Así es, esta es la receta tradicional. Para la gente que venga a Maracaibo, esto es lo que tienen que probar acá. Sí, el original. El original, porque hay muchísimas agüitas de sapo, pero nosotros somos las originales, la tradicional desde 1962. Está bien, bueno. A probar esto ahora, pues muchas gracias. Gracias a ti. This is the restaurant, guys. If you're wondering why it's empty, they open up at 5. But I have to get going, and I really wanted to show you guys the spot. I have my luggage here. I'm gonna film here, and then I'm gonna get out of here. So they wanted me to share this, so they were willing to open up the restaurant just for me and Alejandro to come and try these arepitas de agüita de sapo and talk about our experience. Time to go in. So here on my little plate, it is just full of juice everywhere. And we also get some more of this pernil juice on the side. So I think the proper thing would be, let's try out the arepita like this first, and then we're gonna smother it with juice. Bon appetit. Listo, listo. Oh, they come out nice and hot. Uy. They're hot, they're crispy, and they feel phenomenal. Guys, we have a grand slam in the house. El sabor de ese pernil. This right here. This has been cooked so good. Look at that. Así tiene que saber el pernil. Esto sabe a pernil. Está suavecita la carne. Está jugosita, ¿ves? Por el agüita. Exactly. Pernil is usually going to be delicious, but when it's dry, it's not as good. But here, you don't have to worry about dry. For all of us guys here that like the wet, right here, this will keep these arepitas wet. Se te cayó toda. I'm gonna smother mine some more. Alright, let's go in for that ultra juicy bite. The juices are just leaking from this arepa. Demasiado rico. Lo que me encanta es que puedo controlar el sabor. Si quiero más sabor, le pongo más juguito, más y a gusto, pues. Y mira, la arepita está llena de juguito. Oh sí, por abajo, have a look at that. The bottom part is just drenched. Sí. Oye, la exprime y mira cómo sale ese jugo. Sí.
when Alejandro bites it, you'll see all the juices coming out of this. Have an idea. Yeah? Mmm. The more juice, the better for me in my opinion. But you can do it however you want. Now, the regular arepas, as I said, they're cut in half and they're stuffed with ham and cheese, chicken, shredded beef, things like that. Here in Maracaibo, they like to put sauce on the arepas, a lot of sauce, all over. It's big, gigantic. But here, this is different. This is just the arepita fried and the taste of this pernil. And they know how to cook their pernil over here. Creo que lo más importante es que cocinen el pernil aquí bien. Porque, sí, porque si no, no supiera así. Porque bueno, es lo único que estás probando, más que todo, el pernil y el queso. Sí, todo está rico. Está perfecto. Perfection. Alright guys, delicious. Yo lo doy un 10. Para mí, en el mundo de las arepas, esto es un 10. Es a 10. 10 out of 10. All the time. Lo único malo es no poder comerlo seguido. It's not healthy. But it's so good. No es saludable para el cuerpo, pero para la mente sí. So Alejandro says that I have made a soup out of my thing here. Sopa de arepa con pernil y queso. That's how I like it. I love these juices, guys. So have a look. You can also eat with the fork. They give you little forks here, and you can pick at the pernil and however you want. But for me, I like to feel this. I like to grab my arepita, press on it. I like to feel those juices coming out. I like to feel how hot it is. I like to feel all that oil, everything that's about to go in my mouth, and for me, it makes it a better experience. For me. But later, I might have to use the fork. We'll see. To go fishing for these side pieces. I noticed I forgot to talk about the cheese here on the arepa. And I'm gonna say something. It complements the arepa extremely well. Que eso no le quita el sabor ni nada, como que simplemente lo complementa. Como que le ayuda a intensificar el sabor del pernil. Sí. It's a good combo. Fried cheese and pernil. The folks here thought about it, and I'm grateful for that. Listo, ¿qué tal estuvo todo? Sabrosísimo, vale. Ese pernil quedó, pero como para chuparse los dedos. Todo bueno, todo blandito. Sabrosito y jugoso, y si le falta más jugo, le pone más jugo uno y ya. Sabrosísimo, vale. Muchas gracias. Muy rico todo. Gracias por este regalo. Gracias a los venezolanos y a toda la gente. Estas arepas con ese juguito fenomenal, vale. Muchísimas gracias a ti por visitarnos. Gracias. Las arepas individuales tienen un costo de 3.5 cada una, pernil y queso frito, y hay combos también disponibles de 2, 4, 6 arepas, 10, 20. Tienen una diferencia de que las arepas individuales tienen más pernil, tienen un costo de 3.5 y tienen más cantidad de pernil que las de combo. Alright, está bien pues. Alright guys, so 3.5 bucks for one of these fully loaded babies. A big thank you. Muchas gracias a ustedes. Guys, they're taking care of the bill. They hooked it up. A big thanks to them. And also, I have to tell you guys that this place during the pandemic, the whole thing that happened, it closed down. Things got tough and they had to close down. They reopened up, and when they reopened, a lot of other shops took the name Agüita de Sapo, and they're slowly trying to get everything back together. But now they're open again. So if you come here to Maracaibo, do not put Agüitas de Sapo on Google Maps. What you want to put is Tostadas San Benito. And it's gonna bring you over here and listen. If you come here and you don't like it, man, you don't know how to eat pernil. Alrighty guys, that was so delicious. I'm thankful for food. I'll do anything for food. I'll do anything to try good food. I'm gonna wrap this video up now. Our ride is over here. It's worth coming here. Maybe I should have took some to go. But anyways guys, you know where we're at. San Bendito here in Maracaibo, Venezuela. Push, it's early in the morning, but it's already hot. Buena, caballero. Buena.